Good morning students. In this class I am going to discuss logistic regression. Before this class we have discussed about different techniques of machine learning where we have discussed that machine learning can be divided into three parts: supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. Regression is the example of supervised learning. In this case we first of all we train the system, and after training the system we can predict the system. We can predict for those data point, those data input which is not given to us, but after training we can predict the output for those missing data point also. It can be shown like this. These are the data point, data inputs, and we have drawn a regression line based on the flow of the data point. We already have discussed the details in the class of regression. You can go there and recap from always possible. In the case of logic, okay, in the case of logic, that in the month of January the chance of raining is nil, okay, so no raining. Here I am writing month and raining or not raining, okay, raining or not raining. So in the month of January there will be no raining. In the month of February there will be no raining. In the month of March no raining, okay. Likewise in the month of April no raining. In the month of May there is raining, okay. Likewise in the month of June there is raining. In the month of July there is raining, okay. So likewise for each and every month we can write that either there will be raining or there will be not raining, okay. अगस्त में भी एक दो बार बरसात हो जाती है, okay. And from September I written in the month of September no raining, October no raining, November no raining and December no raining. So in this way I have written data. But if you can see the nature of data, there is only two kind of data. One is yes and one is no. So if I drawn the case, so here I have written as 0, here I have written as 0.5, here I have written as 1, okay. So I am writing raining or not raining, okay, and here month, okay. So in the month of January, if I am writing January, February, March, April, like that means for January I am writing month number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So for January there is no raining. So no raining means the data point will be at 0, okay. For February also data will be here. For March 0, for April 0, for May, okay, for May the data will be here, okay. Likewise for June data will be here, July, like this. So here you can see that the data has no a predefined nature. For some point it goes to the maximum height, and for some point, for some case it goes to the minimum height, okay. Either it will be maximum or it will be minimum, either it will be yes or it will be no, either it will be 1 or it will be 0, okay. There is no mediocre type of data in this case. So how can we draw a line here? If I draw a line like this,
whether this will be accurate? No, because for later case the data is again 0. Okay, so this line is not able to define this case. Okay, this line, this regression linear line is not able to define this case, because for some point the data point is 0 and for some point the data point will be 1. So if I drawn a line just like this case, so if in the later case I want to predict that whether the rain will be there in the month of December or not. So this line is showing that its value is near to 1.5. So there is no meaning of 1.5 because the maximum data is either yes or no. So there is no meaning of data of 1.5. Okay, so this case is not able to predict that data. So what we can do here? We have to apply some another case. Okay, so for this we can use another approach, and the approach is called as sigmoid function. What is sigmoid function? In this case I can draw the curve like this one. That means for this point the data is 1, for this point data is 0. Okay, so the function is like this. Okay, the function is like this. तो इस तरीके से अगर हम, है ना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सिग्मॉइड फंक्शन है ये जो है डेटा को डिफाइन कर सकता है। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये क्यों इस टाइप का कर्व जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, आप चाहते तो इस तरीके से भी इस चीज़ को डिफाइन कर सकते थे, भाई जहाँ 0 है वहाँ 0, जहाँ नहीं। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी डेटा में एब्रप्ट चेंजेज आते हैं इट विल बी डिफाइंड बाय दिस कर्व। ठीक है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ वोल्टेज आल्सो, द वोल्टेज ideally does not have a square shape like this. Okay, in practically it has the shape like this. ठीक है, voltage and current in practical are having the shape like this, but this is the ideal case. So in the same manner, if I want to discriminate the data point which is at the highest position and at the lowest position, I have to draw the curve like this. Okay, and the mathematical equation for this curve is like suppose y is y axis, so y equal to 1 upon 1 plus e to the power minus x. This is called as sigmoid function. Okay, so this function is able to divide the curve into two parts. One is at the highest point and another is at the lowest point. ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसके आगे तो ये फिर से 0 हो गया। देखो अगर इसके आगे फिर से 0 हो गया यहाँ पर, तो ये जो डेटा पॉइंट है इनको हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि नंबरिंग जो 1 से स्टार्ट हुई है, दिस नंबरिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो 10, 11, 12, देन 1, 2, 3, 4 और फिर जो है 5 से आपका अपर पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट एंड देयरफॉर इट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द सिग्मॉइड फंक्शन आल्सो। ठीक है, तो डेटा हम रीअरेंज करके वी कैन गेट a very practical kind of sigmoid function. So this is the case of logistic regression, and I hope you would have understood this. ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गया कि क्या जो है दिक्कत आएगी और क्यों जो है सिग्मॉइड फंक्शन का यूज जो है हम ये जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उस केस में कर पाएंगे।
तो ये इसका रीज़न यही है। अब नेक्स्ट हम जो हमें डिस्कस करना है, इट इज़ द सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर machine. What is support vector machine? This is also about classification. Okay, this topic is also about classification. I am taking the classification example here, and first of all I am taking the simple case. Okay, so in my one of the previous lecture I discussed that if there are two classes, one class is of rectangle and other class is of circular nature class, then we can easily divide the class by drawing a line in between. Okay, and suppose this class will be omega 1 and this class will be omega 2. So based on the probability theory, we can decide that whether a data point will be belonging to class omega 1 or class omega 2. If probability or the characteristic of data is very near to the omega 1 class, that means the probability for getting that data item into class omega 1 is larger than the probability of that data belonging to the class W2 is more, and therefore I can say that that data item will belong to class omega 1. Okay, so in this way this thing works. But now I want to train the system. I want to train the system so that it can predict also. Okay, it can predict automatically and more accurately. Okay, and the system will be able to train itself, just like in the case of regression. Okay, just that in the case of regression, the system will be able to identify the data item by itself and more accurately, and this is what the support vector machine is doing. So there are 4 steps for this. First of all, we train the system. Okay, we train the system. So model training is the first step for this case. Okay, and after model training we predict the data, just like in the case of regression. Okay, in that case also, if you can remember, we first train the system, we first train the model, and after that we apply prediction process. Prediction process for what? For new data item. Okay, for न्यू डेटा आइटम. ठीक है, कोई नया डेटा आइटम आएगा तो ही हम उसके लिए जो है प्रेडिक्शन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर प्रेडिक्शन द आउटपुट विल बी गिवन बाय द सिस्टम. ओके, so there are 4 steps. So in this case also, if there is a data item like this, or there can be data item like this. So if these kind of data item would arrive into the system, so based on its training, it should be able to decide whether this will belong to class omega 1 or class omega 2. So this is what the system training is doing. Now there is a new concept in this case, that what is support vector. So the concept of support vector is that that item which is very near to the opponent class is called as support vector. Example in this case is that this square
is that square which is very near to the class omega 2. Okay, so this will be termed as the first support vector. Likewise, in the case of circle also, this circle is that kind of circle which is very near to the this class. Okay, so this circle and this square will be termed as support vectors. Now what we do, we have to draw two lines which is parallel to this line. Okay, this dividing line. So first line will be like this, and the second line will be like this. Okay, second line will be like this. So the difference of this one is termed as d minus, and difference of this term will be said as d plus. Okay, and the total distance of d plus and d minus would be termed as the margin. This would be the margin. So what will be the margin? Margin will be equal to d plus plus d माइनस. ओके, d माइनस क्या है? ये जो बीच में हाइपर प्लेन आपका गया है, इसके दूसरे साइड में जो आपका अपोनेंट क्लास का जो है फर्स्ट आइटम है, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी d माइनस है. उसी तरीके से इस साइड में जो आपका डिस्टेंस है वो आपका d प्लस है. और जाहिर सी बात है, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो टोटल मार्जिन आपका यहाँ पर निकाल करके दे देगा. तो मार्जिन इस तरीके से आपका निकल करके आ गया. ये बात समझ में आई निदा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पर देखो, मैं 2-3 केस लिखता हूँ. यहाँ पर मैं जो है 2-3 केस ड्रा करता हूँ जो कि इसको डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट केस इज, if I take the square like this, a circle like this, and I have drawn the hyperplane like this. Okay, and these are the supporting lines. One line is this one and another line is this one. This is the first case. Second case is, this is a square or rectangle, whatever you want to say it, and this is the circle, and you can divide this like a slanting line, this like slanting line like this, and this will be the hyperplane. Okay, in the first case you can see that the margin is less. Margin means this distance, d minus plus d plus. In this case the margin is margin m1. This is m1, this is m2. In this case m1 is less than m2. Okay, so we will consider that case where the margin is more. Okay, we will take that case in which margin is more, because if margin is more, the system will be able to distinguish and differentiate the classes more accurately. ठीक है, तो जिस केस में मार्जिन आपका ज़्यादा होगा उस केस में जो है ज़्यादा जो है ईज़िली और इफ़िशिएंटली ये आपके क्लास को डिस्टिंग्विश कर पाएगा, एंड देयरफॉर दिस केस विल बी सिलेक्टेड. इतनी बात समझ में आ गई? तो अच्छा, तो ये तो जो है सिंपल केस हो गया. अब भाई ये केस जो है वो केस हो गया जिसको कि हम कहेंगे दिस इज़ द लीनियरली सेपरेबल केस. लीनियरली सेपरेबल केस है जहाँ पर डेटा पॉइंट को हम जो है लीनियरली आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं. दोनों बहुत दूर दूर हैं, दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टिंक्शन है,
इसलिए दोनों को हम आराम से सेपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन ये आपका हर केस में तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉन लीनियर केस भी पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पर एक केस बनाया, तो इस केस में क्या है, मान लो स्क्वायर आपका इस तरीके से है और सर्किल इसके चारों ओर से है। आप बताओ अब क्या इसको सेपरेट कर पाएंगे हैं? क्या इसको किसी पर्टिकुलर लाइन से या फिर किसी पर्टिकुलर हाइपर प्लेन से यू कैन सेपरेट? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रा एनी लाइन विच कैन सेपरेट द सर्किल एंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस केस को बोलते हैं मिस क्लासिफिकेशन, है ना, क्योंकि ये ठीक से जो है क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, और जो क्लासीफायर आपने बनाया है इसकी इफ़िशियंसी बड़ी जो है बेकार टाइप की है, बड़ी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले केस में क्या है, मिस क्लासिफिकेशन बहुत कम है। बहुत कम केस ऐसे हैं जहाँ पर ये ठीक से क्लासीफाई नहीं कर पाएगा, है ना। इस केस में जो है मिस क्लासिफिकेशन कुछ है, इस केस में मिस क्लासिफिकेशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मार्जिन ज़्यादा है। जहाँ जो है मार्जिन ज़्यादा होगा वहाँ मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस कम होंगे, जहाँ मार्जिन कम होगा वहाँ मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इस केस में क्या है, इस मिस क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये क्या कराएं इस केस में क्या कराएं? कोई आइडिया बताओ, क्या करें हम? दिमाग लगाओ। हमें इस केस में क्लासिफाई करना है। साक्षी, हमें दोनों को अलग करना है ना, स्क्वायर को और सर्किल को अलग करना है। कैसे करें हम? नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, हम तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो आपके घर में झगड़ा हो गया, आपके चाचा और आपके पापा के बीच में। दोनों की ज़मीनें जो है ईस्ट में, एक वेस्ट में है। तो वो लोग आराम से बात कर लेंगे, भाई ईस्ट वाली हम लेंगे, वेस्ट वाली तुम लेना, जो है इजली जो है क्लासीफाई हो जाएगा। अब मान लो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं कि छत पर गेहूँ आपने फैलाया, गेहूँ में जो है कुछ गंदगी भी है। एक थाल में आपने ले लिया, उसमें गेहूँ भी है, उसमें गंदगी भी है, दोनों मिक्स है। उनको क्लासीफाई जो है लाइन खींच करके नहीं कर लेंगे, जैसे कि ज़मीन वाले केस में आपने कर लिया था। कि अगर गेहूँ की सफाई आपको करनी है तो थाली में आपने लिया, आप क्या करेंगे, किस तरीके से दोनों अलग अलग करेंगे, आप बताओ। यस। So you are saying that the impurities can be picked from the thal, so that the grain and impurities can be easily isolated. So what exactly you are doing? You are increasing a dimension. When the grain and impurities are on the same plane, it is in a 2D plane. And when you picking the impurities from the grain, that means you are converting a two-dimensional case into a three-dimensional case, because impurities are moving in the third direction case. This is what our plan is in this case also. We will divide the two classes by just increasing the dimension from 2 to 3 and divide the thing by a hyperplane. So we can see this in this diagram. See here, the circle and the square are like this, and we can divide this by the hyperplane by just drawing it inside between the circle and the square. Okay, now I am going to give another example in which we will convert a single dimension into a two dimension. See here, on a single line there are some circles and square, and we have drawn the line so that we can understand that this is in linear fashion. Now how can we divide?
we just simply separate it into a two dimension. We convert this line into a two dimension, just like I am drawing here. The circle is on the upper level and the square is on the downward level, and we can easily draw a line and separate the circle and square in this fashion. So, this is another case where we can solve the problem by increasing the dimension from 1 to 2 here. Now, I am going to write the flow chart. Lower dimension will be going to kernel, and the kernel will pass the information to the higher dimension. LD means lower dimension, and SD means the higher dimension. Okay, now I am closing the lecture today, and I hope you will revise the things.